ఓకే. సో ఈరోజు ఏం చెప్తున్నాం మనం, నిన్న ఏం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, యాప్ సర్వీసెస్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్, ఫస్ట్ మీరు 2 సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, google.comలోకి వెళ్ళి విజువల్ స్టూడియో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. విజువల్ స్టూడియో అని సెర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో మీకు ఇట్లా వస్తుంది, visualstudio.microsoft.com అని. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ విజువల్ స్టూడియో. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ అని ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ 2022. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్, యూ షుడ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇట్లా వస్తుంది, ఇది exe ఫైల్ వస్తుంది. దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఈ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు టూ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు. ఓకే, ఏంటంటే అవి, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. అది కాదు, GUI ఓపెన్ చేయాలి. ఇన్స్టాలర్, విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలర్. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది కాబట్టి మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను, బట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, విజువల్ స్టూడియో 20 మాడిఫైలో, ఇది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి మాడిఫైలోకి వెళ్ళాను. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ASP.NET అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని ఉందా? ఓకే, ఈ ఆప్షన్ అండ్ Azure డెవలప్మెంట్ ఈ ఆప్షన్, ఈ రెండు చెక్ బాక్సెస్ కూడా చెక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ చెక్ చేసి మీరు ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేసి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్, దీంట్లోకి వెళ్ళి MS బిల్డ్, ఇక్కడ ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా? ఈ చెక్ బాక్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 2 కాంపోనెంట్స్, ఒకటి దీంట్లో ఉన్న ఈ రెండు చెక్ బాక్సెస్ ASP.NET అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్, Azure డెవలప్మెంట్, Azure కనెక్టివిటీకి అనమాట. విజువల్ స్టూడియో టూల్ నుంచి మీకు Azureకి కనెక్టివిటీ. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే MS బిల్డ్. ఈ MS బిల్డ్ ఎందుకంటే ASP.NET కోడ్ని బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఇవి అవసరం అవుతాయి నెక్స్ట్ సెషన్స్కి. సో మీరు ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ల్యాబ్ సెషన్స్లో యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విజువల్ స్టూడియో. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీరు, ఏంటంటే మళ్ళీ google.comలోకి వెళ్ళి SSMS అంటే SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. SSMS డౌన్లోడ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ SSMS, ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, ఈ రెండు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ సెషన్స్కి ఇవి అవసరం అవుతాయి. ఓకే, సో దెన్ నౌ విల్ గో అవర్ సెషన్. సో ఓకే, అర్థమైందా? టూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్పాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ విల్ సి యాప్ సర్వీస్, విల్ స్టార్ట్ ఇట్. సో యాప్ సర్వీసెస్ మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసాం? స్టోరేజ్ అకౌంట్ చూసాం, అవునా? స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఏ సర్వీస్ కింద వస్తుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? మనం లాస్ట్ సెషన్లో 3 types ఆఫ్ సర్వీసెస్ Azure విల్ ప్రొవైడ్ అని చెప్పాం, అవునా? ఏంటవి? IaaS చెప్పామా, చెప్పుకున్నామా? గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.
SAS, ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటి, పాస్. IAS. యా, IAS అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, స్టోరేజ్ కావచ్చు, వర్చువల్ మిషన్స్ కావచ్చు, వర్చువల్ నెట్వర్క్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద పవర్షెల్ స్క్రిప్టింగ్. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద కోడ్. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అంటాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్ అనమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్, ఫ్రమ్ ద కోడింగ్. Script is nothing but a code. We are running some command, right? So that is nothing but a code we are writing. So we are creating the resources from the coding. That is nothing but infrastructure as a code. Okay. So ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కానీ ఇంకా వర్చువల్ మెషిన్ కావచ్చు, తర్వాత వర్చువల్ నెట్వర్క్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడికి వస్తాయి, IaaS కిందకి వస్తాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. సో మరి పాస్ సర్వీసెస్ ఏమేమి వస్తాయి, పాస్ సర్వీసెస్ ఏమేమి వస్తాయంటే యాప్ సర్వీసెస్ కావచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ సర్వీస్. ఓకే, అండ్ అలాగే SQL సర్వర్ కావచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫంక్షన్ యాప్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ అన్నమాట, different services which Azure will provide. సో ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇప్పుడు IaaSలో మనం ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం, పాస్లో ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం, SaaSలో మనం ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం, మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో మనం ఫస్ట్ సెషన్లో, డెమో సెషన్లో ఈ డయాగ్రామ్ చూసాం, గుర్తుందా? సో ఇక్కడ డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే అన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్. అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, డేటా కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ప్యాచెస్ కావచ్చు, విజువలైజేషన్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, నెట్వర్కింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అవర్ సెల్ఫ్. IaaS, దిస్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో IaaS అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, అజ్యూర్ క్లౌడ్లో ఉన్న ఒక ఫిజికల్ మెషిన్లో మన వర్చువల్ మెషిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇన్ IaaS, virtualization will managed by provider, that is nothing but Azure, or it can be AWS, or it can be Azure, it can be Google Cloud, whatever it may be. So the provider will manage by infrastructure as a service, which is also called as IaaS. సో ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేసేది ఏంటి, అప్లికేషన్స్. ఓలా అనేది అప్లికేషన్, రైట్? సో అప్లికేషన్లో ఉండే డేటా, దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఈ అప్లికేషన్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి, if it is a .NET application, so .NET has to be used. Okay, and if it is a Java application, Apache Tomcat should be used as a service. So these are all the things which we have to maintain here. So middleware kani, operating system kani, you have to manage all these services. So for what we have to pay to Microsoft, for the servers, storage or networking and VMs. So for this we have to pay the amount in IaaS, that is infrastructure as a service. So if you go for PaaS, what we have to maintain, we have to maintain only applications and data. We cannot able to see the servers how we are seeing in the virtual machine.
సో నిన్న మనం ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏమేం చేసుకున్నాం ఇక్కడ, ఏమేం చేసాం ఇక్కడ చెప్తారా ఎవరైనా? What we have done, what are all the steps we have done to deploy an application inside a virtual machine? IAS చేసాం మేడం. IAS కి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసాం. ఈ IAS లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటవి? అప్లికేషన్ పూల్స్ చూసాం కదా, అప్లికేషన్ పూల్స్ అనేవి. ఇంకేం చూసాం? సైట్స్ చూసామా? ఈ సైట్స్ లోపల డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ ఉంది, అవునా? డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ గుర్తుందా? ఐఏఎస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? అప్లికేషన్ పూల్స్ అండ్ సైట్స్, డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్. దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే ఈ పాత్ ఉందో www రూట్ 1 minute. ఓకే, సో ఇక్కడ www రూట్ అనేది ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేసిన పాత్, అవునా? సో ఈ పాత్ని నువ్వు RDPలో సెషన్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పాత్ ఇన్సైడ్ ద వర్చువల్ మెషిన్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ చేసాము, మనం చూడగలుగుతాం. మనం ఈ పర్టికులర్ RDP సెషన్కి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. సో అదే ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్లో ఉన్నదనుకోండి, you cannot able to change all these configurations where it is, but you have to deploy the application. Okay, so that is the main difference between this app service and this. Okay, so now platform as a service. So ఈ platform as service లో you can able to deploy application and you can provide the data for your application. That's it. So rest of the things Microsoft will manage for you. Okay, Microsoft will manage operating system కావచ్చు, ఈ సర్వర్స్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ కావచ్చు. దీనికి నీ అప్లికేషన్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ మేనేజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో దెన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఓనర్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఓనర్ విల్ డిసైడ్ what kind of things which it has to be used in the application. సో ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఓనరే కదా మనీ పే చేయాల్సింది ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్కి. సో కాబట్టి he will decide which service he has to pick it up. So this is again based on the project budget, based on the type of your project. సో టైప్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? మన స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఒక వెబ్ పోర్టల్ లైక్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుందా? ఏంటది? ఎవరైనా చెప్తారా? ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుందా? స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అని. సో ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్లో ఏముంటుంది? ఓన్లీ HTML ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ HTMLs, నీ అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ HTMLs మాత్రమే ఉన్నాయి అన్నప్పుడు he can go for storage account static website. సో నా అప్లికేషన్కి డేటాబేస్ ఉంది, ఆ తర్వాత HTML ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు whether he can go to virtual machine to deploy his application or he can able to go with app services based on his budget again. So VM అంటే
కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే యాప్ సర్వీస్ అయితే కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. నీకు కాస్ట్ తక్కువలో కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ యాప్ సర్వీస్. కాస్ట్ ఎక్కువలో అయినా పర్వాలేదు, ఐ నీడ్ అప్లికేషన్ టు బి హోస్టెడ్ ఇన్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్ అన్నప్పుడు హీ కెన్ గో టు వర్చువల్ మెషిన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ Azure will provide. Based on our requirement, we can pick one of the service. So that is different services here. So now let's come back to our app service concept. అర్థమైందా? ఇక్కడ యాప్ సర్వీసెస్ అనేది ఏ సర్వీస్ కింద వస్తుంది? పాస్ సర్వీస్ కింద వస్తుంది. సో పాస్ సర్వీస్లో మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? అప్లికేషన్స్, డేటా మాత్రమే మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. మిగతావన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ మేనేజ్ ఫర్ యూ. అదే ఐయాస్లో అయితే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్లో అయితే మనం వర్చువల్ మెషిన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. దాంట్లో వచ్చే ప్యాచెస్ కావచ్చు, డేటా కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వచ్చే ప్యాచెస్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్లో? This is really important. You have to be aware of what kind of resources under which will come in what kind of service. Virtual machines కావచ్చు, వర్చువల్ నెట్వర్క్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద వస్తాయి. యాప్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఫంక్షన్ యాప్స్ కావచ్చు, లేదంటే SQL సర్వర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద వస్తాయి. ఓకే, క్లియర్? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అక్కడ? ఓకే, let's select this. So now app services. App services లో ఈ యాప్ సర్వీసెస్లో మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? యాప్ సర్వీస్ అండ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ అండ్ యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్. యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్సైట్స్ అంటే ఇన్సైట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మానిటరింగ్. మానిటర్ అంటే ఇక్కడ ఏం మానిటర్ చేస్తుంది ఈ యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్ అనేది? ఇక్కడ ఈ యాప్ సర్వీస్లో ఏదైతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తామో ఆ అప్లికేషన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఓలా అనేది ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఈ ఓలా అప్లికేషన్ని ఈ యాప్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. సో యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ ఏదైతే డిప్లాయ్ చేసామో ఈ పర్టికులర్ యాప్ సర్వీస్లో ఈ ఓలా అప్లికేషన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. అంటే ఏమేం మానిటర్ చేస్తుంది? యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్ అనేది ఈ ఓలా అప్లికేషన్లో ఏం మానిటర్ చేస్తుంది? ఇట్ కెన్ బి, సో హౌ మెనీ పీపుల్ కేమ్ టు యువర్ అప్లికేషన్. Okay, so how many people log into your application, what kind of activities it has been performed in your application. Okay, so customer ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి నావిగేట్ చేశారనుకోండి. What kind of navigations the users has been performing in your application? Is your application is available or not? How many page views for your application? How many users came in that particular for your application in this day? So what are all the custom activities has been performed in your application? If you book a cab, you can able to monitor your bookings here. So all kind of monitoring it will do by application insights. ఏమేమి మానిటర్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ola.com అని కొట్టారనుకోండి, అవేంటి? రిక్వెస్ట్. ఇట్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్.
సో ఎన్ని రిక్వెస్ట్ నీ పేజ్ నీ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ మానిటర్ హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. అలాగే వెదర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ. అలాగే పేజ్ వ్యూస్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ పేజ్కి ఎంతమంది యూజర్స్ వ్యూ చేశారు ఈ పర్టికులర్ పేజ్ని. అలాగే కస్టమ్ యాక్టివిటీస్ in the sense you can see the bookings of your bookings here, you can track here. Also errors కావచ్చు, ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కూడా నీ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఏవైనా కూడా ఎర్రర్స్ కానీ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ అన్నీ కూడా నీకు ఇక్కడ మానిటర్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్. అలాగే ట్రేస్ చేయడం కానీ. సో దీనివల్ల నీకు యూజ్ ఏంటి, ఎంతమంది నీ అప్లికేషన్స్కి వచ్చారో, ఎంతమంది నీ అప్లికేషన్ వ్యూ చేస్తున్నారు, ఏ పేజ్ని ఎక్కువగా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, సో అనేది you can able to track here. So that who will do that for your application service insights, app service insights. It will monitor your application. సో ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, ఈ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ ఓలా అప్లికేషన్ ఏదైతే చెప్తున్నామో ఈ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయలేదు. అప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వీస్ మానిటర్ చేస్తుందా? Can anyone tell me this? No. సో అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నీకు అప్లికేషన్ ఉంటేనే కదా మానిటర్ చేయగలుగుతాం. Yes. అప్లికేషన్ లేకుండా ఏం మానిటర్ చేస్తాం మనం? Yes, ma'am. అంతే కదా, Mm. అప్లికేషన్ ఉంటేనే మానిటర్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే యాప్ సర్వీస్లో ఒక అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ చేసామో దెన్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. Because app service will monitor the application which has been installed deployed inside your app service. సో అంటే ఏంటి, యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే యాప్ సర్వీస్ అనేది యాప్ సర్వీస్ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్. అర్థమైందా యాప్ సర్వీస్ ఇన్సైట్స్? Okay, so the next concept is app service plan. So app service plan అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం. వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, విండోస్ కావాలా ఈ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయడానికి, లేదంటే లైనక్స్ మెషిన్ కావాలా అనేది మెన్షన్ చేసాం, అవునా? అలాగే విఎం సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేసాం, అవునా? సో అలాగే ఈ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్కి నీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ రిక్వైర్డ్, whether you required Windows or whether you required Linux system, and what is the RAM size, what is hard disk, ఇలా ఇక్కడ ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో మనకి 3 types ఆఫ్ సైజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 types ఆఫ్ సైజెస్ ఉన్నాయి. ఏమేంటవి? డెవ్ ఆర్ టెస్ట్. ఓకే, ఇదొక ప్లాన్ నేమ్, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనుకోకండి, ఇది ప్లాన్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత ప్రొడక్షన్, తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐసోలేషన్. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో 3 types, డెవ్ అండ్ టెస్ట్, ప్రొడక్షన్, అలాగే ఐసోలేషన్. సో ఈ సైజెస్ ఏంటి, మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం, గుర్తుందా? ఏమేంటి అవి, ఎవరైనా చెప్తారా? ఫస్ట్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇంకా నెక్స్ట్ UAT, ఏఐటి, ఇంకా టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్,
యూఐటి SIT. అంటే టెస్ట్ అంటే ఎస్ఐటి. ఎస్ఐటి ఈజ్ ఫర్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇంకా టార్గెట్ స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజ్, ఇంకా ప్రొడక్షన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఇవి నిద్రలో లేపడిగిన చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఓకేనా, అందుకనే అప్పుడు అంత డీటెయిల్గా చెప్పాం, గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఇక్కడ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఉంది. ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో డెవ్ అండ్ టెస్ట్ అంటున్నాం. ఈ డెవ్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే మనకి లో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, సో డెవ్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకి హై కాన్ఫిగరేషన్ కావాలా? Yes, madam. డెవ్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి హై కాన్ఫిగరేషన్ కావాలా? అవసరం మేడం. అవసరమా, అవసరం లేదా? అవసరం కావాలి మేడం. అవసరం లేదు. సో లో కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కోసం, ఈ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కోసం మనం యాప్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో, you have to go to this configuration, because I don't want much configuration as much as required for the production. Let's say for example the RAM some 2 GB కావచ్చు, 2 GB RAM అండ్ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి ఒక 4 GB. సో ఎప్పుడైతే లో కాన్ఫిగరేషన్స్ తోటి మనం ఒక యాప్ సర్వీస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ డెవ్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలాగే ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది కూడా ఒక ప్లాన్. వెన్ వీ కెన్ యూజ్, ఇఫ్